friends, I am Likita. Welcome back to my mom's channel Sai Shalini Talks. Today's special item dragon fruit juice. ఇప్పుడు దీనికి కావాల్సిన ఐటమ్స్ చూద్దాం. 1 cup sugar, 4 cherries, ice cubes, Oreo ice cream, vanilla ice cream and milk and dragon fruits. ఈ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ యూజెస్ ఏంటంటే ఇది బాడీ వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే ఈ ఫ్రూట్ లో ఉండే సీడ్స్ లో ఒమేగా 3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉంటాయి. ఈ ఒమేగా 3 ఏంటంటే మన బాడీలో ఉండే ఫ్యాట్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. దానివల్ల మనం వెయిట్ లాస్ అవుతాం. ఇంకా మనకి బీపీ కంట్రోల్ చేస్తుంది, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూస్తుంది. సో మనం ఈ జ్యూస్ తాగడం వల్ల మనకి చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో మనం ఇప్పుడు జ్యూస్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం ఫ్రూట్ని కట్ చేసుకుందాం. కదండి, ఈ విధంగా పీసెస్ కట్ చేసుకొని మనం మిక్సీ జార్లో వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం 1 కప్పు షుగర్ వేసుకుంటాం. తర్వాత మనం మిల్క్ పోసుకుంటాం. మనకి స్పెషల్ టేస్ట్ వచ్చేలాగా మనం వెనిలా ఐస్ క్రీమ్ వేసుకుందాం. ఫైనల్ గా మనం ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకొని స్మూత్ గా బ్లెండ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం అట్రాక్షన్ కోసం చాక్లెట్ క్రీమ్ తో గార్నిష్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం జ్యూస్ ని గ్లాస్ లోకి సర్వ్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఓరియో ఐస్ క్రీమ్ తో గార్నిష్ చేసుకుందాం.
చెర్రీస్ ని కూడా వేసుకుందాం. సో ఇప్పుడు మన డ్రాగన్ ఫ్రూట్ జ్యూస్ రెడీ. ఇప్పుడు నేను సిప్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను. చాలా సూపర్ గా ఉంది, చాలా చాలా బాగుంది. మీరు కూడా ఇదే విధంగా చేసుకొని ఎలా ఉందో కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియజేయండి. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో, లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై mom's channel Sai Shalini.